E te maanga e reo Māori. I call the member Peeni Henare. E te maanga o tēnei whare, tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa. Me mihi au ki aku mātua o te Ātiawa me Ngāti Toa. Nā rātou nei te mihi I a hei ai mātou ki te noho mai ki roto I tēnei whare ki runga hoki I tēnei papa. E te māngai o te whare. E tautoko ana tēnei ihuhupe I ngā mihi rangatira I uhia ki runga ki a koe. Koutou ko te kahui whakahaere o tēnei whare, o koutou whānau. E ngā toki o te whare I te rā tuatahi, I noho ai te whare I te manenei. E mihi ana ki aku huanga ngā iwi tangata whenua o tāmaki makaurau. Ko Ngāti whātua ki o rākei, te wai ōhua, maru tuahu, tainui whānui e ko te kingi Māori e. Kāti ake ki a koe te pāpā e koro. Kua kotahi nei tāua ki raro I te maru o tō tāua kingi, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Ka kauria mai au I te moana ka napa napa o te wai o te mata. Kia tū mai ki runga o puke kawa, I reira nei a te whero e noho ana. Ka rere arorangi taku titireo ki ohinerau, arā ko te kōpuke kia tau au ki te pūtake o maunga whau. Ka piki ki runga kia titiro iho au ki te ipu o mataoho. Ka huri atu taku rai ki riu ki uta, ā ko wairaka kei te uru. Ko tata mai ko te ahika o rā kataura. Ka hoki whakarunga ko puke tāpapa, ko wai tākere e. Ka tahi atu rā ki te maunga rongonui, ko maunga kie. Kei tōna pūtake, ko rarotonga. Mai I rarotonga ki mutu kāroa, ko o tā huhu. Arā ko te tā huhutanga o te waka o tainui. Tapotu ki te moana, ko te mānuka o hoturoa. Kai uta ko te pane o mataoho, arā ko te ara pueru. Tū tata tonu mai ko maunga take, ko mātuku tūruru, ko mātuku tūreia. Ka hoki mai mā o huiarangi mā taurere. Kia tau mai ki maunga rei, te awa o tāmaki, I hoi arā e te waka o tainui. Kia tau taku wairua ki wai ouru, e tau taku wairua kā tau e. Ki te māta torutanga o te iwi Māori kei tāmaki makaurau e noho ana. Anei te tū whakamōwai atu I tēnei tinana koretake ki te mihi whakamānawa atu ki a koutou. Heoi anō tāku ki a koutou, kei te kōtihi o aku whakaaro koutou e noho ana I ngā wā katoa. He nui tonu ngā maunga hei piki. He nui anō hoki ngā maunga a ngā moana hei kau. Engari I ngā wā katoa me anga atu te titiro ki ngā taumata o te moana. E te pāpā tākuta te honore Peter Sharples. Kua kawe ake te hoai urungi o te waka kua mahue mai nei e koe. Ka hāngai tonu te tauihu o te waka ki uta mārunga I te reo o te titi tai o te tūruki. Kia kotahi te hipapa o ngā hoe, tōkihi. Ki aku pāpā e rua. Kia hone harawira rāwa ko te honore ko Shane Jones. E aku kākākura e aku ika āwhiro. Moke ana te whare I tō kōrua ngarotanga atu. Tērā te kōrero a ngā tūpuna, he mate noa I hoki uta, ko wai kāhua, ko wai kātohu. Ka ara mai te rā ki runga I a Ngāti Manu e te uri o pōmare e tū. Mr. Speaker, let me preface my maiden speech with the words of Sir James Carroll. In his valedictory made at the funeral of Sir William Henry's Minister of Native Affairs from 1912 to 1921. As I survey this wondrous gathering, my mind is as a honeycomb, to which home 1,000 honeyed memories. For it is 100 years ago, almost to the month, that my great-grandfather Peeni Henare entered this house upon the resignation of Sir Peter Buck, who enlisted to serve as a medical officer for the New Zealand Battalion, more commonly known as the Pioneer Battalion
e te māngai o te whare te nākoe. Sir Peter Buck served with distinction at Gallipoli, and at this point, Mr. Speaker, can I acknowledge the centenary of the Great War, lest we forget. History records that Taureka Reka Henare entered this house to a hung parliament, and in return for his support of the Reform Party, at that time led by the farmer Bill Massey, the confiscated lands of Te Kapotai and Te Patukeha were returned to them, and the government began discussions with Te Arawa, leading to the formation of the Te Arawa Māori Trust Board in 1924. Taureka Reka Henare stayed on in Parliament for 24 years, Mr. Speaker, somewhat longer and arguably more distinguished than his great-grandson of the same name, who retired from this House recently, of which I'm sure, Mr. Speaker, you are well aware. He was defeated eventually by Praere Karakapaikea in 1938. Moving on to my late grandfather, Sir James Henare, who, after returning from the Second World War, stood for the National Party 3 times in the Northern Māori electorate. The last time he stood was in the by-election of 1963, when he was defeated by his nephew, the Honourable Maturata, who won the Northern Māori seat with the majority of 412. Mr. Speaker, I'm sure you're aware. This was the closest that the National Party ever came to winning a Māori seat, and long may that tradition continue. It comes to mind that my uncles, the Right Honourable Winston Peters and Pita Paraone MP, much-loved nephews and mentees of my grandfather, will remember him well for his speeches on the failure of the government at that time to recognise the issue of Māori education. This would be ignored to New Zealand's detriment in years to come. While on that issue, Mr. Speaker, I wish to recognise my auntie, the Honourable Hekia Parata, Minister of Education, upon whose shoulders currently rest the dreams and aspirations of thousands of Māori and Pacific Island children in my electorate of Tāmaki Makaurau. History now goes on to tell us that the Māori nation was very lucky that he did not enter Parliament. As an elder statesman, he went on to achieve many more things for our nation that he would not have been able to achieve had he become a member of this august institution. Can I say with some candour, Mr. Speaker, that this was an issue that weighed heavily on my mind when I, early on in life, considered a future in politics. But I am driven by the strong-held belief of my grandfather that the future vision of this great nation is built upon a strong bicultural foundation, a foundation that was sanctified when my many ancestors put their sacred nu to Te Tiriti o Waitangi. Clearly, whānau political ideology is not a compatible bedfellow with the precepts of free thinking as encouraged with me by my grandfather. Because as irony would have it, Mr. Speaker, today I sit across the floor with the very party that was the nemesis of William Massey at the time of my great-grandfather. I am most humbled, Mr. Speaker, that the people of Tāmaki Makaurau have elected me to be their representative in Parliament, and I pledge to them to work to the utmost of my abilities to advocate for their needs and to pursue a bipartisan approach in order to generate solutions for their issues. Mr. Speaker, please allow me to briefly share with other members of this House what some of those issues are and postulate possible pathways forward. The A Company based in Whangarei is a concept that should be implemented widely throughout the Māori and Pacific communities in Tāmaki Makaurau. It has at its heart the education, the business and the community sectors, giving learners the chance to gain exposure to other specialist skills that are not available to them within the sector at the moment. They are currently linking up with the local independent training providers to increase the scope of learning available to their learners. Its major funding source is the ASB Trust. This concept is very much about supporting all learners from the womb to the tomb. They are beginning to expand into Tāmaki Makaurau, and I believe this will prove to be a positive move. Growing up, my generation had the right of a backyard that gave us the opportunity to not only test our rugby skills, but also our mother's patience. This right, I fear, could be lost for the generations to come.
Housing is no longer about people, but about profit. The backyard playground is now reserved only for land developers and property speculators. This, I believe, is to the detriment of the communities in Tāmaki Makaurau, Mr. Speaker. While poverty, it is said, is relative, it has to be accepted that it is endemic amongst many Māori and Pacific Island families in Tāmaki Makaurau. Its causes are many and varied, and there is no one fix. Some say if you provide employment, good housing, good health and educational opportunity, the issue will simply go away. So I look forward to a bipartisan approach based not on political ideology or, for that matter, more money, but a pragmatic approach that sees the instruments of the all-powerful state engaging with these communities. Mr. Speaker, Te reo Māori is my first language. As one of the first children of Kohanga Reo, I am forever grateful for the hard work of many to ensure that the native language of this land is not lost. The people of Tāmaki Makaurau deserve the right to learn Te reo Māori and experience its richness. I believe my grandfather was right when he said the language is the life essence of Māori mana. We must free Te reo Māori from the shackles of institutional racism and a lack of vision ākati. E te whare, ka tahuri atu ahau ki taku whānau. Kia koutou, ka wai hōnā atu e nei kupu. E toru ngā taonga hei wai hōnā atu. Ko te whakaiti, ko te tino whakahiti. Nā e whakahiti nei, tēnā koutou, tēnā tātou. Order. Mr. Speaker. I call Jenny Salisa for her maiden statement. Kia ora tātou katoa. Good afternoon. Tala whalava. Mālo